Uh, I'm Alok Sharma from Sims Medica. I'm the Vice President of Events, B2B Pharma and CMEs. We have with us Mr. Joe Thomas, who's the Business Director for Sims Medica India. This is our first year in Hyderabad, Telangana. We've been doing this event, Indian Pharma Expo in Delhi. It's a national level event. We do it with the support of Department of Pharmaceuticals, Chemicals and Fertilizers Ministry, Ministry of MSME. This year we wanted to basically check how Telangana as a market can be explored. Various exhibitors that we have from all over India have been wanting to come to Telangana and Hyderabad because this is a hub of pharma market. We had a chief guest today, Madam Governor, Srimati Tamilisai, Madam. She also stressed on the point that Telangana has been one of the hubs in India, and with the vision and the mission of Modi ji to make India the pharma capital of the world will soon be achieved. We would like to thank all our exhibitors, all our pharma companies, sponsors, our media partners who have been coming here from all over India, the visitors from all over India. How's your experience, sir, now today in Cayman? Your experience? Today is our first day. The experience so far has been very, very encouraging. Our Madam Governor has also given a very encouraging speech. We have lots of visitors coming from all over India. All our visitors are very, very busy attending to all the visitors and catering to their needs. We have got various types of exhibitors, API, distributors, pharma companies, MNCs, everyone. This expo is how many stalls you have? This time we have close to around 45 participants from all over India, and that the one that we do it in Delhi, we have close to 80 plus 100 sponsors participating. Now, next, what's the plan is next? Sir, we would want to take this Indian Pharma Expo with support of everyone to the next level. We are doing Delhi, we are doing Hyderabad. Going forward, we are looking at other markets which are growing, markets like Gujarat and various other markets. And we would want to make this a national event, a great success, so that India comes on the global ranks in terms of pharma industry. मार्केट के लिए अगर ये जो नई फार्मा इंडस्ट्री आपकी है, उसके लिए अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेंगे और उसके लिए कुछ आपकी फैसिलिटीज़ है? बिल्कुल है हमारी फैसिलिटीज़. जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है. यहाँ पे जो भी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है अंडर द एमएसएमई कैटेगरी, उनको सब्सिडीज़ भी मिलती हैं. दिल्ली वाले इवेंट में सून हमारे पास हैदराबाद के लिए भी सब्सिडी आएगी. तो पार्टिसिपेंट्स छोटे हों, बड़े हों, मीडियम स्केल हों, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट एंड ग्रो देयर बिजनेस थ्रू इंडियन फार्मा एक्सपो. दूसरे मेडिसिन और ये मेडिसिन आपके मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा? सर, हम बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. ये प्लेटफॉर्म में हमारे पास API कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑल टाइप्स ऑफ फार्मा कंपनीज आती है हमारे पास. एंड दे मेजरली ऑल आर अप्रूव्ड, USFDA अप्रूव्ड उनकी फैसिलिटीज़ है, WHO अप्रूव्ड है. सो ये सब अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ एंड स्पॉन्सर्स एंड पार्टिसिपेंट्स हैं. How is the pupils like Telangana? कैसे लगा सर आपको हैदराबाद में? सर, बहुत बहुत एनकरेजिंग है, बहुत बहुत वार्म है. सो फार वेलकमिंग है एकदम. एंड वी आर श्योर कि आगे भी ऐसा ही रहेगा. विद द सपोर्ट ऑफ तेलंगाना पीपल, participants and the whole of government, I think we can go to the next level.